On the guidance of Ms. Jaya, Tamil Nadu government continues to take measures for the constitution of the Kaveri Management Board and Kaveri Water Regulation Committee. The Tamil Nadu Assembly was informed today. Tamil Nadu government implements various schemes like setting up 1,600 direct paddy procurement centres and planting 5 crore saplings on the guidance of Ms. Jaya, Minister State in the Assembly. US Ambassador to India calls on Tamil Nadu Chief Minister O. Selvam in Chennai. The news in detail. The Tamil Nadu Legislative Assembly was today informed that it was the People's Chief, Ms. Jaya, who urged the centre to notify the final verdict of the Kaveri Water Disputes Tribunal in the Government Gazette. It was also reported that the Tamil Nadu government was taking effective measures on the guidance of Ms. Jaya to further urge the government to constitute the Kaveri Management Board and Kaveri Water Regulation Committee. Chief Minister O. Selvam intervened the discussion held in the Tamil Nadu Assembly on the resolution to thank the governor for his address and said that Ms. Jaya created history by winning the legal battle and making the centre notify the final verdict of the Kaveri Water Disputes Tribunal in the Government Gazette. Ms. Jaya wrote 2 letters on 22nd February and 11th March 2013 to the then Prime Minister to immediately constitute the Kaveri Management Board and Kaveri Water Regulation Committee soon after the final verdict of the Kaveri Water Disputes Tribunal was notified in the Government Gazette on February 19, 2013. Since the centre did not take any steps regarding this, an interim petition was filed by the Tamil Nadu government with the Supreme Court in March 18, 2013 in connection with this. Following this, the Chief Minister of Tamil Nadu today told the Tamil Nadu Assembly that as a temporary arrangement, the Apex Court ordered the setting up of Kaveri Supervisory Committee with the Secretary of the Ministry of Water Resources of the central government as the head and State Chief Secretaries as its members on May 10, 2013. Following this, Ms. Jaya wrote 3 letters dated May 17, September 2 and 3, 2013, even as the committee has met 4 times so far. A resolution was passed in the Tamil Nadu Assembly to urge the centre to constitute the Kaveri Management Board and Kaveri Water Regulation Committee during December 5 last year. Also, the Tamil Nadu government wrote a letter to the Prime Minister on December 12, 2014 and another letter to the Ministry of Water Resources on the 10th of this month, reiterating the constitution of the board and the committee. The Chief Minister informed the Assembly that senior councils are discussing the possibilities of taking up for hearing the petition regarding the matter filed by the Tamil Nadu government. He said further steps to proceed with the matter were being taken on the advice of the People's Chief, Ms. Jaya. The afforestation scheme was introduced by the People's Chief, Ms. Jaya, with the noble objective of increasing the geographical area of the forests. As a result of this, the forest area in Tamil Nadu have been considerably increased, the Assembly lauded today. The DMK was charged for carrying out deforestation during its previous regime. The Assembly was informed that 11,698 crore rupees has been allotted for the Highways Department for road renovation, which has been done during the past 4 years. Intervening in the discussion on the resolution to thank the governor for his address, Minister R. Vaithalingam said this in the Tamil Nadu Legislative Assembly. 1991 இதே தெய்வம் புரட்சி தலைவி மக்களின் முதல்வர் அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்தபோது காடு வளர்ப்பு திட்டம் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அவங்க 2001 வரைக்கும் 23.5% காடு உயர்ந்திருக்கு. காடு வளர்ப்பு திட்டம் ஒரு அபூர்வ திட்டத்தை கொண்டு வந்தவரே மக்களின் முதல்வர் புரட்சி தலைவி அம்மா. உங்களது ஆட்சி காலத்துல சில நேரங்களில் காடுகள் அழிக்கப்படும், பிறகு நாங்க வந்து இந்த மரங்களை நட்டு இந்த காடுகளுடைய சதவீதத்தை உயர்த்துவோம். The People's Chief sanctioned sufficient funds to the Highways Department for the renovation of roads. Highways Minister Edapadi K. Palanisamy said. கடந்த கால திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே 6006 கோடி தான் 5 ஆண்டு காலத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு என்று பணி செய்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி. ஆனால் மாண்பு இதே புரட்சி தலைவி அம்மாவில் 2011 ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு சாலையெல்லாம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக கிட்டத்தட்ட 11,698 கோடி ரூபாய் இந்த நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு என்று அதிக அளவிலே நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
P. Palaniappan, Minister for Higher Education, asserted that 50% of the engineering colleges in Tamil Nadu were established by the People's Chief, Ms. Jaya. மக்களின் முதல்வர் இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் அரசியல் வரலாற்றிலே இல்லாத அளவிற்கு 53 கல்லூரிகளை தந்து தமிழகத்தில் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார். அதிலே கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் 32 கல்லூரியை தொடங்கி இருக்கிறார்கள். பல வகை தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் 11 கல்லூரிகள் தொடங்கி இருக்கிறார்கள். தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் 10 பொறியியல் கல்லூரி இருக்கிறது. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் தான் 6 பொறியியல் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மாண்புமிகு மக்களின் முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் 5 அரசு பொறியியல் கல்லூரி தொடங்கப்பட்ட வரலாறு இது மிகப்பெரிய வரலாறு. Food Minister R. Kamaraj said that the Tamil Nadu government has set up as many as 1,579 direct paddy procurement centers across the state. டெல்டா மாவட்டங்களில் 1358 கொள்முதல் நிலையங்களும் பிற மாவட்டங்களில் 216 கொள்முதல் நிலையங்களும் ஆக மொத்தம் 1574 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. விவசாயிகள் நல்ல அக்கறை கொண்டிருக்கிற மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் புரட்சித் அம்மா அவருடைய அரசு அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இந்தியாவில் வேற எந்த மாநிலத்திலும் ஊக்கத்தொகை வழங்குவது கிடையாது. ஊக்கத்தொகை வழங்குகிற ஒரே மாநிலம் மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் புரட்சித் அம்மா அவர்கள். During the question hour, Minister for Transport B. Sendil Balaji said that the People's Chief, Ms. Jaya, after taking charge, started more than 75 new bus depots across Tamil Nadu. He accused the DMK of creating an obstacle during the pay hike talks. தொழிலாளர்கள் எந்த வகையிலும் அவர்கள் நலனை பெற்றுவிடக் கூடாது என்று நினைத்து கடிதம் வழங்குவதற்கு 1.25 வருடம் காலம் தாழ்த்தி அனைத்து தொழிலாளர்களும் பேச்சுவார்த்தைக்கு திமுக எல்பிஎஃப் தடையாக இருக்கிறது என்று நிர்பந்திக்கப்பட்ட பின்னர் கடிதத்தை வழங்கிய சங்கம் எல்பிஎஃப் தொழிற்சங்கம் திமுகவினுடைய சங்கம். மக்கள் முதல் அம்மாவுடைய வழிகாட்டுதலின்படி குறிப்பிட்ட தேதியில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று தொழிலாளருடைய மனம் நிறைவு பெறுகின்ற வகையில் ஊதிய ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்படும் என்பதை பேரவைத் தலைவராக உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு டீசல் மானியம் வழங்கிய வரலாறே இல்லை. அந்த புதிய வரலாறை அம்மா அவர்கள் 1300 கோடி ரூபாய் டீசல் மானியமாக வழங்கி போக்குவரத்து கழகத்தையும் போக்குவரத்து கழகத்தினுடைய தொழிலாளர்களையும் காப்பாற்றி வருகின்றார்கள். Portable drinking water has been provided to almost all the houses in rural areas through pipelines, Minister S.P. Velumani said. ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்குவதில் தமிழகம் இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக திகழ்கிறது. இந்தியாவில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள ஊரக குடியிருப்புகளில் குடிநீர் பெறுவை 39.95 விழுக்காடாகும். ஆனால் மக்களின் முதல்வர் மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா வழிகாட்டுதலிலே அம்மா அவர்கள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் காரணமாக தமிழகத்தில் 98.95 விழுக்காடு ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. Minister M.S.M. Anandan informed the House that 2 crore saplings have been planted as part of the initiatives being taken at the behest of Ms. Jaya to make Tamil Nadu a green state, while 5 crore saplings would be planted in the future. இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களினுடைய பிறந்த நாளில் ஒவ்வொரு வருடமும் பொதுமக்களிடையே மரம் நடவு தொடர்பான விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் இத்திட்டம் வனத்துறையால் தமிழகத்தில் உள்ள 32 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 1.95 கோடி மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊராட்சி சாலைகளில் 5.82 லட்சம் மரக்கன்றுகள் இதுவரை நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ்நாடு உயிர் பன்மை மற்றும் பசுமையாக்குதல் திட்டத்தின் கீழ் 3.83 கோடி மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். It was Ms. Jaya who took efforts to get 610 extra MBBS seats for the poor students. The health minister observed. MBBS மருத்துவ இடங்களை 1945 என்று இருந்த இடங்களை 2555 என்ற வகையில் 610 புதிய இடங்களை கூடுதல் இடங்களை அரசுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தது மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய அரசு. இந்திய மருத்துவக் கழகம் ஒரு ஆசிரியருக்கு 2 மாணவர்கள் என்ற விதியை தளர்த்தி இருக்கின்ற அந்த நிலையில 60 பட்ட மேற்படிப்பு இடங்களை மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு உயர்த்தி இருக்கிறது. Tamil Nadu Assembly today witnessed an uproar over the DMDK members throwing away documents and damaging a portion of the Speaker's podium. The Tamil Nadu Legislative Assembly was today debating on the motion of thanks to the Governor's address. During the debate, DMDK member Mohan Raj passed disparaging remarks which was against the canons of the Assembly. These comments were highly condemned by AIADMK members and those from the friendly parties.
even after repeated warnings by Speaker Dhanapal asking Mohan Raj to maintain decorum in the House. The DMDK member continued with his rantings. Following this, the Speaker ordered the marshals to evict him from the Assembly. When the marshals tried to remove Mohan Raj, other DMDK MLAs, including Chandra Kumar, resisted, leading to a melee. In the process, the podium of the Speaker was damaged. The MLAs later squatted on the lawns against the eviction and raised slogans. Mohan Raj அவர்களை அவையிலிருந்து வெளியேற்றும்படி காவலர்களுக்கு உத்தரவிடுகிறேன். காவலர்களுக்கு உத்தரவிடுகிறேன். பேரவைத் தலைவரை இருக்கையிலே வந்து தள்ளுபடி செய்து அவை காவலர்கள் செய்வதால் அவை காவலர்கள் அவர்களை வெளியேற்றும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவை காவலர்கள் அவர்களை வெளியேற்றும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பேரவைத் தலைவரை தாக்க ஓடி வந்து என்னுடைய இருக்கை மேஜையை விலக்கி மிக மோசமாக வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு என்னை தாக்குவதற்குமாறு வந்து இவர்கள் செய்தது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. அவை காவலர்களை தாக்கியது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. அவையே இதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. Describing the conduct of DMDK members and in particular of Chandra Kumar as an attempt at a murderous attack, Leader of the House Nattam Vishwanathan moved a resolution seeking suspension of Chandra Kumar and other DMDK members for the remainder of the current session. ஒரு பெருமைக்குரிய இந்த சபையிலே மிகப்பெரிய களங்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட பெரும் குற்றத்தை புரிந்திருக்கின்ற இந்த தேமுதிக உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். பேரவையின் அலுவல்கள் நடைபெற விடாமல் இடைமறித்தும் பேரவையின் விதிகளுக்கு மாறாக அவையில் குந்தகம் செய்து வருவதாலும் தேமுதிக உறுப்பினர்களை இந்த கூட்டத்தொடர் முடிய பேரவை பணிகளில் நின்றும் தற்காலிக நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்னும் தீர்மானத்தை முன்மொழிகின்றேன். Following this, the DMDK members were suspended from attending the entire session. The Speaker has ordered to send the issue concerning the attack by the DMDK members to the Privileges Committee. It was announced in the Tamil Nadu Assembly that action into the alleged irregularities in mineral sand mining will be taken after a ruling from the court. Chief Minister O. Pannirselvam detailed in the Assembly today on the elaborate steps taken by the government for a full-scale probe into the alleged irregularities in mineral sand mining in several parts of the state and added that action was pending against erring quarries which were awaiting court rulings in several cases. கடற்கரை கனிமங்களான தாது மணல் குவாரிகளின் முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க சிறப்பு ஆய்வுக்குழுவினை அமைக்க கோரி திரு விக்டர் ராஜமாணிக்கம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு எண் 1592/2015 மூலம் கோரியுள்ளார். இவ்வழக்கு 23/1/2015 அன்று மாண்புமிகு தலைமை நீதிபதி மற்றும் நீதியரசர் MM சுந்தரேஷ் அவர்கள் அடங்கிய அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் 4 வார காலத்திற்குள் விரிவான எதிர்வாதனை சமர்ப்பிக்க எதிர்வாதிகளான மத்திய அரசின் சுரங்கத்துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர், அணுசக்தி துறையின் செயலாளர், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர், இந்திய கனிம குழுமத்தின் மண்டல கனிம கட்டுப்பாடு தலைமை அலுவலர், தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர், கூடுதல் தலைமைச் செயலர் தொழில்துறை, ஆணையர், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை, திரு ககன் சிங் பேடி செயலாளர், ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஆகியவர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இறுதியாக இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது. அதாவது முன்பு வருவாய்த்துறை செயலாளர், இப்ப ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளர் அவருடைய பதில் உரையை வெளியிடக்கூடாது என்று பல வழக்குகள் ஒன்றாக சேர்ந்து இப்ப நிலுவையில் இருக்கிறது. வழக்கு முடிந்தவுடன் நீங்கள் தாராளமாக பார்த்துக் கொள்ளலாம். Ambassador of the United States of America to India, Richard Verma, called on Chief Minister O. Pannirselvam today at the Secretariat. Ambassador of the United States of America to India, Richard Verma, called on Chief Minister O. Pannirselvam today at the Secretariat. The ambassador was accompanied by Philip A. Min, Consul General of the United States of America in Chennai. The strong economic ties between USA and India in general and Tamil Nadu in particular were highlighted in the context of the presence of a large number of US companies in Tamil Nadu.
investments made by some of the large American companies including Ford, Caterpillar, Cognizant Technology Solutions, Amway, Delphi, Allison Transmissions, Dell and Flextronics in Tamil Nadu were mentioned as some of the most successful U.S. investments into India. The Chief Minister underscored that Tamil Nadu was proud of being one of the top 3 industrialized states in India and the second largest economy in the country, and stated that under the guidance of Puratchi Thalaivi Amma, Vision Tamil Nadu 2023 has been conceived as the blueprint of development agenda of the state. The vision is to make Tamil Nadu the most favored investment destination in India and one of the top 3 in Asia. The Chief Minister pointed out that Tamil Nadu offers a number of competitive advantages for investors in terms of its stable law and order record, harmonious industrial relations and skilled workforce. The Chief Minister also noted that Tamil Nadu has immense potential for cooperation with USA in areas like automobiles and auto parts, electronic hardware, information technology, biotechnology and renewable energy. The ambassador recalled the recent visit of the President of the United States to India and emphasized the need to carry forward the engagement between the two countries in areas like clean energy, defense, trade, etc. He noted that the U.S. consulate in Chennai issues the largest number of employment-related visas, and the very fact that Tamil Nadu has a large presence of U.S. companies in itself signifies how the state has been a model in attracting investments. He also called for greater engagement between universities in terms of student-faculty exchange programs and the need to further tap the investment opportunities. During the course of the meetings, sectors that have significant potential for collaboration and cooperation like renewable energy with particular focus on solar and wind energy, tourism, health, development, along the proposed Madurai-Thoothukudi industrial corridor improvement to minor ports and the potential of Kolachal as a potential transshipment port were discussed. The Chief Minister invited business delegations and investors from the United States of America to attend the Global Investors Meet proposed to be organized by the state government on 23rd and 24th May in Chennai. K. Gnana Desikan, Chief Secretary to Government, Srila Balakrishnan, Advisor to Government, K. Ramanujam, Advisor to Government, and K. Shanmugam, Principal Secretary to Government, Finance Department, were present during the meeting. India today successfully test-fired nuclear-capable surface-to-surface Prithvi-2 missile for a shortened range of 250 km as against its full range of 350 km from Chandipur in Balasore district in Odisha. The indigenously developed missile was launched by personnel of Strategic Forces Command from a road mobile launcher at around 9:15 a.m. The missile, after a flight duration of nearly 7 minutes, splashed down near the pre-designated target point in the Bay of Bengal with a high degree of accuracy, according to Defence Research and Development Organization missile scientists. All the radars, electro-optical tracking systems and telemetry stations along the east coast monitored the trajectory and health of the missile from the launch till its impact, while down a range ship recorded the terminal event. Prithvi-2 is the first missile to have been developed by the DRDO under the Integrated Guided Missile Development Program and has been inducted into the SFC in 2003. Floral tributes was paid to Uvesa on behalf of the Tamil Nadu government to mark his 161st birth anniversary. On behalf of the Tamil Nadu government, floral tributes were paid to the statue of U.V. Saminathan Iyer situated in the premises of Presidency College in Chennai today to mark his 161st birth anniversary. Those who took part in the function were Ministers B. Valarmati, T.K.M. Chinnaya, S. Gokula Indra, Dr. S. Sundaraj, K.T. Rajendra Balaji, B.V. Ramana, K.C. Veeramani, S. Abdul Rahim, and Secretary of the Tamil Language Development and Informations. In Kumbakonam, the district collector and Tamil activist paid floral homage to the statue of Uvesa at his memorial. Competitions were conducted for students and prizes were distributed to the winners on the occasion. Uvesa was a Tamil scholar and researcher who was instrumental in bringing many long-forgotten works of classical Tamil literature to light. He published over 91 books in his lifetime on a variety of matters
connected with classical Tamil literature. He is affectionately called Tamil Tata, the grandfather of Tamil.